all kind of posters and stuff for the real world out of the books world, and how the two things influence one another, which is very important for me. Том не только книжный и не столько книжный иллюстратор, он очень много делает для оформления предметов, дизайна, мерчендайзинга, упаковки. И он говорит, что он вот на этих двух ногах стоит. То есть его книжные иллюстрации влияют на характер работ, которые ему заказывают для оформления, например, торговых центров, а его работы по заказу коммерческих компаний влияют на его книжные иллюстрации. I was wondering, do you see the images change when I switch them? Yeah. Okay. So this is actually the place we are in now, Katrine and I. This is our studio. It's in the garden of our house. А вот это дом, их студия, где они с Катрин сейчас находятся. Вот там небольшой садик, это их дом. But it's not snowing at this moment. I think I took this picture like 2 years ago. It's rarely snowing in Belgium, and if it's snow, it's very easily dirty snow. After 5 minutes, it starts melting again. So I had to take this picture very rapidly. Oh, what a luck. Окей. Он говорит, что это очень редкая фотография. Снега в Бельгии выпадает нечасто, поэтому вот 2 года назад сфотографировал студию в снегу. Очень рад этой картинке. Inside the studio, it looks like this. It's like a 40 meters square wooden house. And I just tried to indicate on this picture, so that's me sitting in front of the computer. I've got a computer, of course, but the actual creative part is taking place at the front of this picture. These are my paint tables where I'm usually working on 2 or 3 images at the same time. Вы сейчас можете видеть фотографию, вид от стола, от рабочего стола Тома, на котором он рисует свои картинки. А вот дальше, где он сидит за компьютером, он их составляет, обрабатывает, но большую часть работы он делает все-таки вот за этим столом, вот с осьминожкой, кисточками. Это внутри его студии, 40 квадратных метров, где он творит свои работы. And so on the right hand or on the left hand, you see a lot of books in the well, I've made some books over the years. I think I've made a lot of books that I illustrated for other authors when I was younger, and it's only like since 13 years or so that I'm making my own books, which means I'm making images as I've ever done, but now I collect them for my own projects, and I say like, okay, this I could use for, I would like to make a book about this or that subject, and then I start working on those while I'm still working for other commercial projects. But well, when I'm really into a book, there's not much place for something else. It's really like it can. I think I'm quite fast in that way, but it will take me like at least 6 or 9 months of real concentration on that project. Okay. Слева вы видите шкаф с книгами. Том раньше, говорит, когда был моложе, иллюстрировал книги других авторов, и вот последние 13 лет он издает собственные книги, собственные проекты, но собирает коллекцию книг, которые он иллюстрировал, а то, что он рисует на бумаге, он тоже складывает в своеобразный банк иллюстраций и использует их для совершенно разных своих проектов. На одну книгу у него в среднем уходит 6 или 9 месяцев очень сконцентрированной, такой постоянной работы. And on the right hand, you can see a printer that I very rarely use, but the scanner is very important just next to me, because I'm sitting on one desk and then I'm painting, and then even I just have I don't know if it's on the picture. Yes, on the right hand you can see a hair dryer, so I
dry my image very fast, and then I put it on the scanner, and then I start working. I start scanning it and then digitally cutting it out, and I start playing with all these elements, a bit like a kid plays with Lego or Playmobil or. Oh, what a cool story. Yeah, I'll just say. Вот вы можете видеть, там принтер у него стоит, он говорит, редко его использует, важнее всего сканер, который стоит чуть подальше, и фен. Дело в том, что когда Том, как только он нарисует одну из картин, элементов своей будущей иллюстрации, он берет фен и сушит феном краску, чтобы моментально отсканировать изображение и начать играть им на экране, подставлять его в общую раскладку, и он сравнивает это с игрой ребенка с игрушками или вот даже конструктором Лего. The things I've been making over the years, I made a small selection from a PowerPoint from last year. Like on this image, you can see some covers and illustrations for magazines. When I started in the 90s of the last century, so I'm getting really old, I started mainly in magazines for Holland, for France, in Belgium, mostly those three countries, well, neighboring countries of Belgium. The ones on the left hand are very old ones from before 2000, and the other ones are all for Dutch magazines, I would say like between 2000 and 2005 or so. Okay. Ну, начинал Том с иллюстраций в основном для журналов, и он вот сетует, что так давно это было, в 90-х. Преимущественно это журналы, издания для Франции, Бельгии и Нидерландов. Вот слева самые старые работы, которые удалось ему найти. Other work that I've been doing is like, for example, stamps for letters or posters or toys for children, and cookie boxes. For some reason or another, people seem, and I must admit that I love to eat chocolate and cookies. So for me, in some way, people feel it, or customers feel it, that my style could fit cookie boxes. Definitely. Он показывает другие свои работы, он делал марки, игрушки, упаковку для игрушек и, что особенно ему нравится, коробки для печенья бельгийского. И он говорит, что вот очень многие считают, что его иллюстрации особенно подходят для сладостей. И так как он сам любит сладости, ему кажется, что это очень подходящее место. Классно. Here's another cookie box that I made for a supermarket that is big in Belgium, so to say. But I don't think they sold a lot of these tins because they were always on the lowest shelves in the stores. I've been remarking. Oh, they're cutest things. Ну, вот эта вот банка для печенья, говорит, что очень часто видел в супермаркете, что ее мерчендайзеры ставят на нижние полки, вот, хотя прелестно. It's cute. Well, it's cute, but probably if I would do a PowerPoint for Copenhagen, for Danish people, they would say like, why did you come up with all these cliches? So it's very often when you have to come with images that speak to people, well, you use all material that you can get because your information is limited and the time for the viewer is also limited very often. And then you try to make something, well, what kind of adjectives would a good illustration need? Probably it must be cute in some way, but I also hope that there would be some fun in it, or that if people would look at it, that they would see some funny things, jokes if you want, but not necessarily jokes, graphical jokes. That kind of stuff intrigues me once I am playing. It's really like I am playing, and I hope by the end of the day that I will have something that I can show that playtime was useful.
Ну, вот он говорит, что пытается включить в это изображение такой элемент игры, чтобы человек, рассматривая его, мог найти для себя необычные элементы. Ну, вот сетует, что, наверное, местным, ну, в Бельгии, наверное, воспринимается это как слишком клишированное изображение, то есть что-то очень типичное, стандартное он для них, для местных нарисовал. Вот, но надеется, что в конечном итоге его работы — это такой итог игры, который складывается в гармоничное изображение. Yeah, maybe for duty free that would be greatly suitable for tourists as souvenirs. Yeah, yeah, yeah. And then I've got a lot of I've done a lot of work the last 4 or 5 years in Japan for some reason. Also very commercial. So I'm showing first some of the commercial stuff before I get to the real deal, the book work. So this was for a shopping mall in Kobe. I will go through it a bit. Well, these were images for other shopping malls. So I'm a cookie box designer, and in Japan, people contact me as a French illustrator, although I'm Belgian, and it's very often for shopping malls. Like the left images were like in 2011 after the tsunami that took place. It was some kind of a benefit for a good cause. And then the right one was a shopping mall in Yokohama, I would say like 5 years ago. Very, very busy. Not at all Japanese Zen style. No, at the contrary, they want me to put as much as possible in my images there. Вот Том рассказывает о своем сотрудничестве с японскими торговыми центрами. Он оформлял их в своем стиле, и они хотели, чтобы он максимально наполнил эти постеры, оформление своими иллюстрациями, элементами. Он говорит, что даже для него они очень-очень насыщены. И это идет вразрез с японским стилем, с японским дзеном, но так или иначе, вот оформление большого торгового центра в Японии было его работой в 2011 году. Его там представляли как французского автора, хоть он и из Бельгии. So if there's always a lot of detail in my drawings, I would say blame the Japanese. It's not my fault. It's just I've been used to work for them, and then I start putting more in my images, and in some way that reflects in my latest books in some way. Ну, если что, говорит, обвиняйте во всем японцев, потому что это, ну, как заказчик просил как можно больше элементов туда добавить, но так или иначе это уже повлияло на стиль Тома в дальнейших работах, и они стали еще более насыщенными элементами. So this image was made for that shopping mall in Kobe, where I've been working for the last 3-4 years, and the first thing they asked me to do is, well, it was a complete crazy idea. Like, imagine the inside of this building, which is on the seaside. Apparently, umiye means to the sea or something like that. And they wanted me to show the contents from what's inside the building on the outside, which took me about a year before I understood what they actually wanted from me. But I tried to do this on this painter's palette. This is the summer version, and here's the winter version. Окей. Концепция заказчика была такова, что вот торговый центр, он стоит на берегу, ну вот вы видите, что это как островок, и сам торговый центр, он в центре композиции находится, и заказчик хотел, чтобы все отделения, магазины, отделы этого торгового центра были снаружи. Ну, нарисованы, изображены Томом. И он говорит, что потратил почти год, чтобы окончательно понять концепцию, что они от него хотят. Вот таким образом торговый центр показал, что он содержит внутри, нарисовав это на карте вокруг изображения здания. So in every season or like every event, they asked me to make new posters for all kind of applications, for the stairways inside the shops, and so this is obviously for autumn and Halloween, which suits the time of the year. Me personally, I have nothing with Halloween.
I made some pumpkin soup this morning. I didn't carve any face out of the pumpkin, but for my Japanese friends, again, I use all the cliches. I use the wave. I use the all kind of stuff. And en plus, they ask me to not to use Japanese characters. So they want me to use as much as possible French, English, Italian, even Dutch, whatever comes into my mind. I can write on these posters, and the only thing in the end that they ask me is like, is there nothing offensive in the texts? Because Japanese, they don't understand any European language. Even English is not really known. Or Окей. Для оформления вот этого торгового центра Тому заказывают на каждый сезон. Вот мы видели лето и зиму, сейчас он показывает осень. В основном это оформление постерами, и там, где располагаются эскалаторы в торговом центре, вот появляются новые сезонные постеры. И заказчик японский попросил включить туда максимально все стереотипы, представления, устоявшиеся о европейцах. Они просят не изображать японцев. Вот, ну вот максимум вот волна тут появилась, известная всем. Но он говорит, что он небольшой фанат Хэллоуина. Вот сегодня он готовил себе тыквенный суп, но даже вот не вырезал ничего из этой тыквы, из которой он готовил. This is obviously Christmas, and just to demonstrate that, like, I was thinking that was the first year I was working with them. I'm going to make them a beautiful Japanese Christmas tree like that, with some of the things that I had seen when we visited Kobe, like that little fox figures. You see them everywhere. I think they are like guardians for temples, or they're bringing good luck, foxes in Japanese culture. And so I ended up with the image on the right hand, which is all the way over the top, even for me. And I remember, like, every time that I said, but no, they didn't want a beautiful Christmas tree. They wanted this, in my eyes, rather ugly Christmas tree. And they even wanted the sleigh of Santa running over it, and the typography over it. So it's really over the top for me. Ну вот посмотрите, здесь два изображения. Первое слева, которое сначала нарисовал Том, оно лаконичное, он включил туда лису, которая по японским верованиям приносит им удачу. Они были вот в этом Кобе, где находится этот торговый центр, и он постарался сделать это в японском спокойном стиле, вот елку эту. А в итоге, что просил заказчик и что ему пришлось выполнить, слишком насыщенно даже для самого Тома. Он говорит, ну это просто вот дикий перебор для него, особенно вот этот Санта поперек с подарками, но это вот то, к чему они пришли в конечном итоге. Right. Great story. Yeah, well, I read somewhere, I think if I'm right, correct me if I'm wrong, that this is the 6th МОРС edition, or am I wrong? Это шестой фестиваль МОРСа. Он просит его поправить, если он ошибается. So I made for them also for their 6th anniversary a campaign. Точно, это шестой. И вот он делал для 6-го сезона такую кампанию визуальную. Вот посмотрите работы. So this is for their 6th anniversary. I just put some elements together, like I just think about what could 6 be about, and it could be about 6 pieces of a pizza, or 2 snowmen with consisting of 3 balls, or it can be a Route 66, or it can be 6 seahorses pulling a carriage, or whatever it could be. A 6-pack in both senses of the word. 666, the number of the devil, of course. And then I throw it all together in one image, and that's how they use it. And that's a bit the way how I've been making the color book as well. Ну вот здесь тоже 6 лет, такой не юбилей, но
6 лет исполнялось фестивалю, и он попытался скомбинировать, вот он сначала показал эти элементы, которые он изготовил для постера отдельные, то есть он собрал все, что можно было, все свои ассоциации по поводу шестерки, цифры 6, и что получилось потом, когда он их слил в один большой постер. Another Christmas, stairways to not to heaven but to shops. I would say in all seasonal colors. But that leads me to what I really wanted to talk about this afternoon, about books, of course. Ну вот он скромно продемонстрировал, как это выглядело на эскалаторах, но теперь он переходит уже к тому, о чем он действительно очень хочет поговорить, это о своих работах в книгах. This is just a small selection of books of which I like the covers. And I would like to talk a bit about that book in the right-hand corner first, because it gives a good idea of how I create, I think. Здесь он собрал свои самые любимые работы и особенно хочет остановиться на книге, которую мы видим справа. И он считает ее воплощением своего творческого замысла. These were some pictures that I found now when I wanted to do some research on the research that I did when I was making this book, and it shows a big chaos of images. Well, just to situate the book, the book is called Ouf, which means phew, something like a sound of relief in French, and the word also exists in Dutch. And it's about the survival in nature of a tiny thing, like an acorn that in the end of the book becomes a majestic tree. That's very short, the story of the book. Это маленькая книжка-картинка, название ее это по сути звук, такой звук облегчения, такой фуф, который в французском, бельгийском пересекается. Это история жизни маленького желудя, который потом превращается в дерево. And so, well, the other images here just show how I came from. My original idea was that the images in the left-hand upper corner would be the front cover and the back cover. But then at the very end of the whole process, we decided to make the image on the right, to make that the cover of the book. So it's really a process of searching and also of communicating with my publisher and just trusting each other's judgment of what could be the best choice for each project or for a book. Okay. Ну, вот здесь он показывает процесс, как шла работа над книгой, и сначала концептуально вот то, что мы видим слева, было обложкой, а второе изображение задней стороной книги, задней сторонкой, но в итоге обсуждений с издательством поменялись местами эти изображения. Ну, и он говорит, что это очень типичный процесс, когда происходит работа над книгой. So here you see a bit how it evolves. I just, for this book, since it was about a tree, I wanted to work on wood, not very expensive wood, just the kind of wood that you can buy in a, how do you call these stores, these convenience stores where you can buy stuff to make your house. So I just bought some big wooden panels, and I asked them to cut them immediately on the size that I can put on my scanner, which is A3. And so since I knew that it was for a book, I just had 2 wooden panels for each image, and I really worked like if it was 2 pages, and I painted over the division between the 2 wooden panels. Great.
Он рассказывает, что так как книга о дереве, он решил работать на деревянных панелях. Он ничего особого не изобретал, пошел в строительный магазин и заказал панели по размеру, который поместится в его сканер. И на каждый разворот у него было по 2 деревянные панели, как страницы каждого разворота. И таким образом он делал книгу, вот по 2 странички из деревянных панелей. А вот здесь, oh, you can see here. Yeah. So Right. I'm just going through it, and then you can see always on the left side where I started from. So it's when I start a composition, very often it's almost something strictly graphical, almost abstract to me. Like I know that on this page, it's about the acorn that has been falling from the old tree and that has been found by a squirrel. So I know that I'm going to paint a squirrel, that's for sure, because who wouldn't like to paint the tail of a squirrel? That is one of the well, that's a beautiful thing to paint. So it's something you want to do, but I don't really know yet where the acorn is going to be, or where all these elements are going to come from, like the falling leaves or the mushrooms or whatever's on this picture. Almost all the other elements are just bit by bit. I fill it in, but I have no real plan from the beginning. Okay. Сначала у него нет никакого конкретного плана по развороту, то есть вот можете видеть слева то, как оно начинается графично. Да, конечно, кто же не захочет нарисовать белку с пушистым хвостом, но пока он начинает работать, он никогда не знает конечный результат, то есть где в итоге окажется тот самый желудь, о котором идет повествование. То есть в процессе формируется окончательный разворот страницы, который начинается с первого элемента. So you see, it starts really from something abstract like that landscape, and then while I was painting on it, I felt like, no, I can't show the skyline so clear. So it became all more covered with moisture and with here I wanted to show like the early spring when water is melting in the ground and that kind of feeling. So it's very much of a feeling that I want to express. And I think a real botanical expert would recognize the little mayflowers there, but the other flowers are just like a bit of my imagination, and they are just fitting my image. And it's not like I've done a lot of research about this or that flower. I'm not an expert, not at all. Right. Это изображение о ранней весне, и он попытался сделать его максимально передающим впечатление влажного леса. Да, некоторые цветы можно узнать, но большинство из них это чистая фантазия Тома, ну вот как они ему прихотливо нарисовались. То есть он говорит, что он не делает специальных исследований, не ищет изображения реальных цветов для этого или растений. Такое чистое творчество. So and then after spring comes summer, of course. Then there is a lot of water for that little tree that is growing, and then the sentence here is like it's been very dry this summer, but I don't know if I pronounced it properly, but it says like luckily there was suddenly this orage. How do you say? Shower. There was this storm or this summer storm bringing a lot of rain for the thirsty little tree. Вот здесь мы видим уже лето на картинке, и он читает предложение, которое в книжке есть, что лето было очень засушливым, но, к счастью, вот прошел ливень летний и полил это маленькое деревце. И вот здесь он изобразил таким образом этот летний ливень. And then there comes, well, I left some images out, but then the little tree is getting bigger, the size of a little deer that is passing by, but luckily the deer only eats some leaves, but leaves the rest of the tree growing
in the landscape on your right there. Ну, он не будет показывать все развороты книги. Вот здесь появляется олень, дерево растет. Ну, вот олень ест листья дерева. Then comes fall, of course, when the foresters pass and they cut a lot of trees or they saw them down, but they left this one tree over, so it was lucky again that it survived the passage of the foresters. Ну тут продолжается тема, что маленькому деревцу повезло, и оно выжило, несмотря на то, что вот осенью некоторые из деревьев срубили. И тут вот опять вот это слово «фух», повезло, «уф». Okay. And then, well, you can feel in the book that the human presence is getting more and more present in the images. So first you had the foresters, and then there are the farmers that are taking a part of the land, but the big oak is still standing next to the field. Ну вот здесь, как и на многих разворотах книги, показывается присутствие человека все больше в природе, и вот чтобы это прочувствовать, вот здесь фермеры, там были дровосеки, но вот большой дуб растет. And then, of course, there's a construction starting. People are building something there. Very well. It looks like a big cat, but it's at the same time it's a construction site where they are building, but the tree is just standing next to the construction. Ну, здесь вот уже появляется техника, ведется строительство, а деревья стоят вот в сторонке от строительной техники. Вот можно видеть кота, но на самом деле это яма. And then when the tree is really big, they've been building a house next to it. And luckily the children of the house, of course, come to know the tree, and they consider it as the place for them to hide for their parents and to just to have fun during daytime and also during nighttime. And that's the end of this very simple book, actually. Oh, it's a luck for a tree. Уф. Yes. Он говорит, что да, в конечном итоге дереву повезло, около него построили дом, а дети его очень полюбили, это дерево, как место для игр. Ну, в общем, вот такая книжка. So just I wanted to show that first book because it's like that was a book that I entirely painted, and I used just the paintings as I made them were printed, and that was the book. While this book about colors that just recently has been translated by Samokат, it's a bit more like that commercial work that I showed first. So I paint everything a bit in the way that I did for the book about the tree, but then I start playing with all these elements that I've been painting. So it's more like a game. Окей. Ну, почему он нам показывал вот эту книжку «Уф», которая называется? Она была полностью им нарисована от начала до конца, и таким же образом в книге издана. А новая книжка «Обо всем на свете в цвете», которую издает издательство «Самокат», вот она новинкой вышла, это все-таки что-то среднее между полностью нарисованной книгой и вот тем японским проектом торгового центра, который он показывал в самом начале, потому что все элементы книги сначала были нарисованы вручную, но потом сведены при помощи сканера и компьютерной программы в развороты этой новой книги. And what I still had to say is like there is a character in it, Otto is called, that already follows me since 2007. I think I made my first book about Otto. And so every time I say like, this is the last time I'm going to use Otto, but I will never say never again, because the good thing about this character is like, it's a little gray cat, and he's like, especially for a book about colors, he's very, how to say, he's very neutral when you want to talk about colors and you want these colors to come out of each page.
then Otto is, of course, the ideal host to lead you around, because he's got no color at all. And in some way, he's a bit like the illustrator. You're just hiding in your images, and no one really sees you, but you are present in some way. And Otto is in that way some kind of an alter ego, I would say. Окей. Он объясняет, что первая книга про Отто вышла в 2007 году, и с каждой новой книгой он думал, что все, ну, пора заканчивать с этим персонажем, но продолжается история про котенка Отто, и в конечном итоге он понимает, что это очень удобный персонаж для особенно очень яркой книги, вот новой книги, которая вышла сейчас, «Обо всем на свете, цвете», потому что там каждая страница, каждый разворот посвящен какому-то яркому цвету, а серенький котенок, он как присутствует на каждом развороте, его легко найти, и он в каком-то смысле отображает роль иллюстратора, который за своими иллюстрациями где-то постоянно присутствует, но достаточно незримо, такой серенькой кошечкой. Ну, вот он называет его своим альтер-эго. And talking about the color gray, that was for me also important. Like, I wanted to make a book about colors, but start with the color gray, because it's very often not considered as a color. But when you look outside in Belgium, and I suppose that it's in Moscow the same, gray is very present, and we have interest in embracing that color, because it's also the color of silver, silver linings. It's also the color of elephants, the biggest mammals on Earth. It's it's the color of a lot of things that are overseen, like the sidewalk or the street. So for me, it was important to start with the color gray. Okay. For St. Petersburg, it's all the same. Okay. Он говорит, что начал книгу с серого цвета, потому что, ну, многие не считают серый каким-то важным и вообще цветом. Но так как сейчас в Бельгии по погоде выглянуть в окно, то же самое он предполагает, что и в Москве, да, серый кругом, ну вот он опирается на основной объект на этом развороте, на самого крупного слона, вот, и поэтому книга начинается с серого, это также цвет серебра, он тут очень много аллюзий, шуток приводит, которые связаны с цветом и со словом «серый». So, and then I try to explain where gray comes from, like it's a mixture of black and white, of course, and that gives me the opportunity to talk about all things black and white in society, in nature, in graphical situations, even like a chessboard, or for some reason I had the constatation that in a lot of cases in religions, for instance, black and white are very present, and priests in many religions, Orthodox or Catholic or Islamic, they're always in black or white. So it's something like they're the basic colors to start with, of course. Ну, а вот здесь сразу после серого он объясняет, что серый – это комбинация белого и черного, здесь обыгрывает эту тему на этом развороте, и вот говорит, что тут даже консультировался с представителями разных религий, вот священники тут изображены, разных конфессий, которые носят черное и белое, вот он на всякий случай уточнил у специалистов. For some reason, Walt Disney's Snow White is the only person that is not really Snow White on this image, and that's why I just put it there, and then I could get over to yellow, because for some reason Walt decided that Snow White looked rather yellow. Он говорит, единственный, кто не белый, не черный на том развороте, это Белоснежка. Ну, раз Уолт Дисней решил так, что Белоснежка будет скорее желтая, чем черно-белая, вот он ее туда поместил как яркий элемент. Well, yellow is like the sun coming into the book, and it starts, I think, with a big sun coming in. Actually, a sun that I made for our Japanese friends from the land of the rising sun. And then the yellow submarine, of course. What did I come up with? Well, you can see on my painting table that it's really like
I'm putting all these things together on big cardboards, the size of my scanner, but I just paint like whatever comes in mind about yellow submarines or big yellow taxis or Kodachrome packages, and then afterwards I start mixing these images into a new composition. So the second part is also important, and that's the playing part on my computer. Right. Ну вот к желтому перешли. Солнце он взял из японских своих работ, как страна восходящего солнца. И вот первое изображение желтое, вот там, где тюбики с краской были, это то, как появляются эти работы на картоне большого формата, который только может поместиться в его большом сканере. Он отрисовывает все, что приходит ему в голову по поводу желтого, например, цвета. Тут вот желтая подводная лодка, бананы, National Geographic, вот. А потом, уже обрабатывая на компьютере, он сводит их в другие комбинации. Вот. Но это тоже очень важная работа, чтобы они сочетались и смотрелись единой композицией. And so very often all these elements have a meaning for me, because I've been a young kid as well, and I've been reading National Geographic, or I saw it on my father's desk, and all these things very often resonate with things I remember from my childhood, and so there is some nostalgia in some way, like these tapes I've been painting. For some reason, they were very often yellow. The tapes that we've been listening to with the Beatles on, or these little Walkmans, that was really an issue or something you wanted to have in the 80s when you grew up in Belgium. But I always hope that in some way it will also resonate with kids from now, with children from now, like these little Panini stickers you can see on the right upper corner there. I grew up with them. But children in Belgium have been growing up with them as well, and children in Italy, of course, also, because it's an Italian brand, Panini. So I'm always trying to find things that what I was looking for is common ground between what I remember from my childhood, what I see around me, what I see in our sons' lives, and trying to make a mixture of all of that. Hard to translate. Yeah, no, it's very interesting to listen to, first of all. It's like Otto the kitten with his father, actually, doing it. Ну, вот он здесь рассказывает, как появляется весь этот богатый набор картинок и ассоциаций. Во-первых, он очень много привносит из своих детских воспоминаний, например, вот пленка, аудиокассета, которую здесь показывает Beatles, они слушали на кассетах, вот на таком маленьком плеере в 80-х, и он его здесь изобразил, также вот наклейки, этикетки брендов, которые знакомы ему с детства и которые до сих пор можно купить в магазине. Что-то вот очень резонирует воспоминанием, ностальгии из детства. К этому добавляется то, что он видит в современном мире, и то, что он видит у своего ребенка, ну, какие-то вещи, предметы, изображения. Yeah, I just some comments here that they admire the imagination that is crowded here in every spread of your book. That's great. Yeah, we go on. It's influences from all over, like on this carriage, the pumpkin carriage that you see. If you remember, like I already used it for a Japanese Halloween occasion, and then very often it's often last minute that I think of, oh, I still have some kind of an image, I still have a carriage, okay, let's bring it in, and then it helps me to organize my own chaos, because it's like all these elements are possibilities, but then in some way I'm trying to make
a composition out of it. And I know that it's not easy for parents and children to find immediately a logic or a way to follow my stream of consciousness, but everyone is welcome just to start from whatever corner he or she wants, and I hope that after some lectures or some reading, people will figure out what is inside these drawings. But I realize that people can't just absorb everything at the same moment. I realize that very well. Oh, it's a great advantage of your book because it's a long play. Whenever you see it every time with something new you find on every page. And that's for that is something your books are really loved for. Thank you. Really long play. И он сейчас вот рассказывает, что иногда он вспоминает о каком-то элементе, который использовался раньше, то есть рисуночки, который бы он хотел включить, и добавляет его в этот свой упорядоченный хаос. И ну вот его возможности композиции, он использует все элементы, которые у него когда-либо были, и он вот тут вот очень надеется, что читатели, созерцатели могут найти логику в этих изображениях. То есть он говорит, да, я понимаю, что это мой упорядоченный хаос, мой поток сознания, но надеюсь, что читателям это будет тоже интересно, увидеть что-то со своей точки зрения, что-то найти каждый раз новое. И я вот его благодарю за то, что его книги, они долгоиграющие, то есть каждый раз можно что-то новое найти, открывая этот разворот. Right. So I divided the orange pages in some kind of a day side and a night side. And of course, the night side is always the most attracting one to me. Who wouldn't love a big tiger? Everyone. Not in my backyard, says Catherine. Вот все, там ему поддакивает Катрина, что тигра этого обожают все. Вот оранжевый цвет в книге, он дневной и ночной. Вот на ночной странице с оранжевым этот роскошный тигр, огромный. Then we come, of course, I follow this logic like from black and white, then the sun comes in yellow, then we move to orange, then we go to red. It's a bit like a traffic light, I would say. Переходим к красному, который как красный цвет светофора. And red, of course, to me, it's a bit, it's Christmas, it's London. Well, I use the cliches. It's like Christmas in London, and what can I do? It's a very Richard Scarry-like composition, I would say. Ну вот здесь он говорит, что, возможно, композиция напомнит вам иллюстрации Ричарда Скарри. Он использует клише, такие типичные представления о чем-то вот о красном цвете, что он вспоминает? Лондон, Рождество, пожарные машины, все это вместе на этом развороте. Then I wanted to show some more red on the second red spread, like Scandinavian or American farms in red. I wanted to talk about the Spanish tour, the Vuelta, which is actually happening, the cycle tour, in which the leader has a red jersey. I just show these two different images because in the Spanish version I had to do some censoring because they didn't like the fact that I made it a bull who was riding, which is of course a cliché about Spanish culture, and they really insisted on me replacing it by something else. So in the Spanish version, it's a dog, but I think in the Russian version, it's a bull as well. Interesting. Смотрите, какая история. В испанском издании этой книги его попросили заменить быка, лидера гонки на велосипедах, который вот в красной майке, на кого-то другого, более нейтрального. Ну, вот такая цензура в детской книге, попросили не использовать изображение быка, едущего на велосипеде. So I'm very glad that
I didn't see the book yet, but I got the PDF with the images, and as far as I know, I don't think there has been any censorship in the Russian version. But I realize, of course, that the images that I use to just show every corner of the world, it's very limited. I'm not an expert of the Red Square. I've never been there actually, so I just permit myself to say that there's a lot of in Dutch I said het Rode Plein is een echt tochtgat. So I just say like there must be a lot of wind on the Red Square. I'm not sure what is in the Russian version on that book. Ну вот он не уверен, подверглась ли страница с Красной площадью какой-либо цензуре у нас. Похоже, что нет, совершенно такая же на русском, но он говорит, что он не эксперт, но он пытался в каждом цвете еще и кусочек какой-то страны, которая ассоциируется с этим цветом, изобразить. Вот России досталось красный цвет, потому что Красная площадь, но вот он говорит, что я, надеюсь, никого не обидел, все, что изобразил, это вот такой собирательный образ для человека, который никогда не был в России. Really wish you come to Moscow and to St. Petersburg to get more inspiration for your next work. One day I really will. What I still wanted to say is like the Red Sea that I painted on the postcard below. If you look it up in an atlas, it really looks like a Baywatch bathing suit. It's not red on the map, of course, but the two rivers, I think the Suez Canal and the Jordan River, together with the Red Sea, they almost have the shape of a bathing suit. Это вот он поясняет картинку, там, где Суэцкий канал, Египет, и там этот Суэцкий канал, он как купальник у этой девушки, у которой волосы, это Средиземное море. After red comes pink, of course. Вот сейчас будет розовый разворот. A lot of pink stuff, Japanese stuff, of course. And then I had also this idea like pink is also more interesting during nighttime. So there was Prince, of course, and there is this one of my favorite American bands, The Band, who have an album, The Big Pink. So there's a lot of stuff in it that I don't suppose children will all know about Prince or will all know about a 60s band that happens to be one of my favorites. But I just put it all in there, and then maybe some people will recognize it. Probably a lot of people won't, but that's no problem for me. It's like I'm trying to make a scene, and all these elements are welcome to join. It's like a little party, and you don't know everyone on the party, and it's just like some people you know, but you can have some fun. Вот розовый разворот тоже будет в дневном и вечернем стиле. Он поясняет, что включил сюда картинку и упоминание своих любимых музыкальных групп. Он понимает, что дети вряд ли сейчас, современные дети, поймут о ком это, ну, возможно, некоторые родители. Ну, и он объясняет, что вот он надеется, что это создает впечатление такой вечеринки большой. И на вечеринке вы не обязательно знаете всех, но в целом все весело, шумно. We're missing big parties, actually, so thank you very much. Yeah, we too. We're in the same situation. So no parties here. I was very lucky to be very concentrated on that work for Paris since March or since February. So it coincided with the lockdown, and ever since, not a lot of parties over here either. So. And I think Belgium is one of the worst hit regions actually in Western Europe, concerning COVID or Corona. Говорит, что Бельгия очень сильно страдает от эпидемии сейчас и в первую волну, и поэтому у него была большая часть времени просто сидеть и работать, делать иллюстрации для парижского проекта. Заканчивать свои проекты, то есть только и оставалось, что работать. So after purple comes blue. Blue is, of course, a lot of things.
I think I have to hurry up a bit because my time is almost. Yeah, we guess so. So I've got this. This is the tail of the whale, and then if you flip the page, you see the rest of it. Since the blue whale is the well, really the biggest animal ever living on the earth. So Здесь самый большой элемент на странице — это кит, и хвост кита на другой странице. И все элементы, вот, которые он изображает, которые были включены потом в разворот. So the whale itself became some kind of an ocean where I could put blue from Greece and turquoise from Turkey and even a European flag there in the distance, because I think when I was making this, there were a lot of identity crises in Europe. So very often these things happening on the news in some way. I listen to the radio when I'm working, so very often it comes into my pictures uninvited, but it's there. I'm curious. Смотрите, тут кит, он еще и море Средиземное, и по берегам стоит вот Греция, там вот Турция, Стамбул, можно видеть. Он слушает радио, когда работает, и то, что происходит сейчас, вот кризис идентичности, самоопределения в Европе проходит, и это находит свое отражение даже вот в работе. I'm also very sorry that I didn't put the Russian football team in there, because I only came up with 4 blue football teams, but even the Japanese are also in blue, so they were not happy either. And I've heard people from Uruguay saying like, we also have a blue team, so no, I only put these 4 teams. Very sorry. Never mind. Он говорит, ну, извините, ребят, не включил российскую футбольную команду. Мы говорим, ничего страшного. Несколько футбольных команд изобразил здесь, у которых цвета вот синего и голубого. Вот Аргентина ему попеняла, что вот не включил их туда. Вот включил потом. So let's move to green then. Green is, of course, the Hulk. The military. That's not an easy thing to integrate in a children's book. To me, it was the first time that I put soldiers in a book for children. But yes, I couldn't. To me, it was really like, if I want to talk about colors, I want to show everything from the garbage car to crocodiles to soldiers to surgeons in the hospital. So it's really everything that was green was welcome on my pages. Вот зеленый здесь и военные, и хирурги, и военные машины, и мусорные машины, и танки, и все это вместе. Ну, он говорит, что, может быть, там есть какие-то сомнения по поводу изображения военных, не знаю уж почему, в книге, в детской, но, тем не менее, так как это ассоциация с зеленым, то оно попадает на эту страницу по цвету. All the green comes from the earth, of course. So I kept brown as the last color. I really love brown colors in general. Like you can see on the left hand, one of the elements I was talking about from that other book, like the place where the acorn, where the squirrel hides the acorn. So I just took that element from the other book, because I said, like, I've already painted a squirrel there with a long tail. So, and very often it's just last minute that I say, like, oh no, I throw away one element and I bring something else in, and then we come to these. Вот коричневый — это последний цвет, и это один из его любимых цветов. И посмотрите, слева он включил сюда элемент, вот эту белку с желудем из предыдущей книги. То есть такое пересечение, и ну, это вот как раз процесс вот этой работы, когда что-то он убирает, что-то заменяет, что-то добавляет из предыдущих, такое пересечение. Вот такой процесс у него творческий. I think, like, for the next page, the part on the left is the stuff that I really painted for the pages, and the stuff on the right is stuff that I just found from my image bank from over the years, like this bank robber, or that hot dog truck, or even that art, I don't know how you call that in English,
the construction machine. Okay. It's an artwork you can find here on the Belgian coast. So it's something I did for the Belgian coast once, and then it shows up in my children's book 2 years later. So. Он объясняет, как составился этот разворот, то, что он нарисовал. Could you please switch on the second brown? That one? Yeah, right. Вот здесь, вот то, что на картоне слева, это то, что было нарисовано исключительно для этой книги, а из своей такой базы иллюстраций, элементов, он взял то, что нарисовано справа. Вот, например, даже этот экскаватор, он действительно существует, он рисовал это для другого проекта, и он включил его в разворот этой книги, добавил. Right. И вот вместе это получилось вот так. So this is the brown page, and then I summon up all the colors that we've seen in the book. И здесь вот уже суммируются все цвета, все, что мы видели по отдельности в книге. And then for the last pages, I made those over a weekend because I was already very much over the deadline. So I made this painting of colors, and then I brought all little elements from the whole book inside of those colors. So that was really fun for me. It was weekend work, but it was funny weekend work. So it was fun for me to do like 4 seasons in 2 days. That was a lot of work. Ну вот этот разворот он сделал за выходные, потому что дедлайн уже наступил, и он говорит, торопился, ну, нужно было все сделать и сразу, тут как будто за 2 сезона уложил в один. То есть он нарисовал вот сначала свободное поле и наполнил его элементами. Вот, и говорит, было забавно играть уже со всеми цветами сразу. So and then afterwards I still helped with some translations, but it's really out of my hands, and it's very, very, very nice to see that something that comes from the chaotic mind of a 50-year-old in Belgium, that it can have some resonance or that it can resonate with people in other countries and in other environments, and that people still can, well, I suppose that a lot of readers are reading it, children with adults, and that we can share something. That is actually what is very satisfying about it. It really does. Ну, он говорит, что, с одной стороны, конечно, удивляется, что тот ассоциативный ряд, тот хаос мышления, который вот 50-летний иллюстратор из Бельгии привносит со своими работами, и удивительно, что в каждой стране, где публикуются его книги, люди их читают вместе с детьми и находят очень много совпадений, и интересно читать их со своими ассоциациями, и он счастлив, что это резонирует, вот такой вот объединенный мир получается. Нам, к сожалению, совсем пора заканчивать. Running really short of time. Yeah. Mm-hmm. Now it has been such a short hour, I should say. Well, it's true. When I start talking, it's a bit like with when I start painting. I always want to say something more, and then we run out of time. Он говорит, то же самое, как он рисует, когда он начинает не спеша, а потом к концу остается совсем мало времени, а хочется еще так много успеть. На самом деле, Том, огромное спасибо, это было невероятно интересно. Мы, к сожалению, совсем не успеваем к вопросам перейти, но мне кажется, была такая полная лекция, презентация, что даже и без вопросов остается очень хорошее, приятное чувство. Thank you so much for the story you gave us, because even if we are not having time to give you questions from the listeners, from the participants, we would like to thank you from all our hearts for the interesting lecture, and we were just greatly enjoying it.
So just probably we are showing the Instagram page of yours, so anyone could join in and look for the processes. Thank you so much for the book and Thank for you. today's lecture. Okay, thank you. Thank you. Bye. Bye. Thank you. Может быть, можно ему будет передать, если там много чего написано хорошего. Ну, да, на самом деле можно все задать вопросы в Инстаграме лично Да, Тому. и можно переслать, и мы как издательство можем ему передать свои. Если эти вопросы кто-то может скопировать, мы можем. Я вопросы скопирую, да, и потом вам могу прислать, они в чате вот у нас Да, есть. да, давайте. А сейчас Спасибо у нас огромное. Спасибо. начинается лекция. Так, не слышите? Вы здесь? Я вас пока не слышу. Не слышу. Не вижу или... Ладно, сейчас попробуем. Слышно? Да, вот слышно. Откуда звук? А еще можете сказать микрофон? Ага, вот, отлично. Слышно, да? Все хорошо? Да, слышно. Все, вы... Так, мне надо включить...